The money that we donated to the JNF bought the seeds that grew into these trees that cover your houses, your wells, and your sacred places. While this forest may be an attempt to erase the memory of Lubya, there can be no denying what happened here. These stones, these graves, these wells, these cacti plants are all bearing witness. Now, as Jewish South Africans, we've come here to this forest and to the ruins of Lubya in order to acknowledge and take responsibility for this injustice. We are handing over pledges signed by scores of other Jewish South Africans, at least 200 other Jewish South Africans who, like us, wish to commemorate, acknowledge, and make symbolic reparation to the people of Lubya and their descendants. We cannot undo the past. However, as South Africans who continue to grapple with the legacy of land dispossession, we commit to challenging greening as an act of obliteration. We see clearly the parallels with what is happening in historic Palestine and what has happened in our own country's apartheid past. We know the importance of joint struggle. So we are coming here today to stand with you, to be part of a joint struggle to overcome injustice. We are here to acknowledge that during the lead up to and following the Nakba, hundreds of villages were destroyed, lands were dispossessed, and hundreds and thousands of people were forcibly displaced. Lubya is but one of these villages, we know this, but through the South African forest under these palm trees, we feel we are directly implicated. We know we are not the only Jewish people who feel this way. So we are calling on Jews around the world who bear the same responsibility to recognize the destroyed villages under the forest planted in their names and to come here to also acknowledge the Nakba. Thank you, Shireen. Yeah, just stay. Auto-translate a little bit. To conclude that in Arabic, يعني ترجمة مختصرة للخطاب بتقول إن نحن كيهود من جنوب أفريقيا نعترف بأن النكبة قد حدثت. هذه الغابة غابة نحن زرعناها سواء كنا عالمين أم لم نكن نعلم. نقودنا أخذت منا وزرعت بذور هذه الأشجار التي تغطي البيوت والآبار والأماكن المقدسة. إذا كانت هذه الغابة تحاول أن تمحو ذكرى لوبيا، إلا أنها لم تستطيع أن تنكر ماذا حصل هنا. الأحجار تشهد، القبور تشهد، نبات الصبر الصبار يشهد، وآبار المياه تشهد. نحن كيهود من جنوب أفريقيا جئنا إلى هنا، إلى هذه الغابة، إلى أنقاض لوبيا، حتى نعترف ونتحمل المسؤولية حول هذا الغبن التاريخي. نحن كتبنا هذا التعهد بالاعتذار الذي تم توقيعه من قبل ما لا يقل عن 200 شخص في جنوب أفريقيا يعتذرون ويعترفون ويريدون أن يقوموا بهذه الخطوة الرمزية أمام اللاجئين من لوبيا وأحفادهم. لن نعيد الماضي، ولكن كجنوب أفريقيين نواصل نضالنا من أجل منع سلب الأراضي من الآخرين. نحن نعلن تحدي هذا المحو من خلال زرع الأخضر من هذه محاولات الصندوق القومي اليهودي، زرع الغابات الخضراء من أجل محو آثار الفلسطينيين. نحن نعترف بأننا متورطون في هذا العمل الذي قام به الصندوق القومي اليهودي من خلال تبرعاتنا إليه ونحن في جنوب أفريقيا. نحن ندعو اليهود من أمثالنا الذين يؤمنون بالعدالة أن يقوموا خطوات مماثلة
ضد هذه الأحراش التي يزرعها الصندوق القومي اليهودي وأن يعترفوا بالنكبة. شكرا شيرين. في عندنا كمان فقرتين صغار من مجموعة جنوب أفريقيا، أغنية وصلاة. بعدها سنسلم الشهادات، رح يسلموا الشهادات للاجئي لوبيا، وسنختم بنشيد موطني. عندها تعرفوا إنه النهاية حصلت. We have two short parts of one song and one prayer from the South African friends. After that, they will hand over the pledge, right? And then we'll finish with the public national song of Motini, My Homeland, by all of us. So I invite Jessica to carry the song or to teach us one of the songs from South Africa. جيسيكا تتعلمنا واحدة من الأغاني اللي كانوا يغنوها بجنوب أفريقيا، ويمكن تغنوا معها بس ما بعرف، بتعلق فيها. تفضلي. Thank you very much. In South Africa, when a group like this is sitting together or standing around, whenever a group congregates, we have people who sing freedom songs, songs which look forward to freedom, songs which criticize what's going on. And I was very attracted to these songs. I learned a lot of them, I recorded them. And I want to bring one of these songs to you today. Have you already said the words? You told them? No. Okay. The song, the words, it's in Xhosa. Imbi lendawo in Xhosa. Xhosa. Imbi lendawo ngakumbi lendawe nati, which says, this place is really bad. One place is worse than the next. And I thought that might ring a bell here. And then we have words, verses afterwards, looking towards what we need to get rid of. Injustice, racism, hatred, those kinds of things. So that is what I'm going to sing. هي بتقول انه عادة لما يكون في تجمعات كهذه في جنوب افريقيا، عندما الناس يعني يتجمعوا حتى يحتفلوا او يحيوا ذكرى معينة، يقوموا باطلاق اغاني من اجل الحرية. والاغنية اللي احضرتها معها هي اغنية باحدى اللغات اللي موجودة في جنوب افريقيا. هي قالت شو اللغة، بس انا ما بعرف الفظها مرة ثانية. وذكرت الكلمات باللغة الاصلية اللي معناها انه هذا المكان مكان سيء واللي جاي بعده مكان أسوأ. ولكن هناك في صيغ اخرى مختلفة اللي تنادي بنزع الظلم والاضطهاد، بنزع الغبن، بنزع الكراهية ونزع العنصرية. Okay, here goes. Imbilendawo ngakombilendawe nati, imbilendawo, imbilendawo ngakombilendawe nati, imbilendawo. Let injustice be removed. Imbilendawo ngakombilendawe nati, imbilendawo. Let racism be removed. Imbilendawo ngakombilendawe nati, imbilendawo. Let hatred be removed. Imbilendawo ngakombilendawe nati, imbilendawo. Let oppression be removed. Imbilendawo ngakombilendawe
imbilendawo enati imbilendawo. Jessica, thank you. والآن يعني صلاة أو دعاء باللغة الإنجليزية، مش متأكد إذا بنترجمه، ولكن كمان صلاة أتي بها من جنوب أفريقيا وكتبها واحد. It was written by a rabbi. You want to say something about that? Okay. تفضلي. Hi, I'm Rosa. This prayer that I'm going to read was adapted for this place in this context by a rabbi who wanted to show support for today. And it's based on the ancient text by Maimonides. A prayer for Lubya. Adonai Tzevaot, eternal spirit of the universe, God of Abraham, Isaac, Ishmael, and Jacob, Sarah, Rebekah, Rachel, and Leah. We, your children from the South African diaspora, came to this place, this village of Lubya, to confess a sin which was done inadvertently by us. What we thought to be an offering of goodwill was turned into theft and raid, assisting in the destruction of this village. This iniquity was done by us in our names. This village of Lubya was a place of life, dwellings of families, planted trees, water wells, and houses of prayer. We acknowledge what was lost and pledge ourselves to the building of bridges as an act of healing. We came here to recognize our contribution to the loss which was now caused. We cannot undo the past, but we can change the way in which we address it. We hope that by speaking the truth and by bearing witness, we can offer ourselves as a path for transformation. In a condition of war and suffering, help us, God, to convey your everlasting message of peace, in justice and faith, so that the word of the book shall be fulfilled here. Amen. So be it. اوكي ثانك يو. مش راح نترجم كل الاغنيه، ولكن كما ذكر كل الصلاه، ولكن كما ذكرت هذه الصلاه كتبت من قبل إراف في جنوب افريقيا، اسمها الصلاه من اجل لوبيا، اللي فيها طبعا صلاه يهوديه كابناء اسحاق ويعقوب وساره وليها ورفقه واسماعيل، وكلهم جاءوا ليقوموا بهذه الخطوه من الاعتذار والاعتراف، وأن الجمل الرئيسية في الصلاة بأن هذا الغبن قد تم من خلالنا وبواسطتنا، وهنا جئنا حتى نرد هذا العمل، نرد على هذا العمل ونرفض استمراره. لكن الصلاة معهم ممكن نوصلها بالإيميل اللي بحب إنه يقراها، ولكن هذه هي الصلاة. شكرا جزيلا. Thank you very much. اوكي، الفقرة قبل الأخيرة هي عمليا تسليم الوثائق اللي فيها كلمات الاعتذار. بدنا نقرأ النص للشهادة وترجمته للغة العبرية. Now we will deliver the pledges. I want to invite the people who will do that and invite the people from Lubya who will receive the papers. Before that, I want one of you will read the text and we translate that to Hebrew before we deliver the papers. But you can come here, all of you, all the people who want to take part in handing over the papers. אני רוצה להזמין את עמי אשר לקרוא את התרגום, את הנוסח בעברית של ההתנצלות. אנחנו נקרא את הטקסט קודם באנגלית ונתרגם אותו לעברית. بدنا نقرأ النص الاعتذار شو كتبه باللغة الإنجليزية ونقرأه كمان باللغة العبرية ونترجمه للغة العربية. ف who will read the text? You will. Okay. بدنا ندعو كمان أهالي لوبيا اللي بدهم يستلموا اللي يوقفوا هنا معنا. إذا سمحتوا الحاج أبو خليل، الحاج أبو خليل والحاج أبو غازي والأخ عاطف